boss, ida Madras, seval ko mo satang keta. Streetscapes. I'd like to just brief you and prepare your minds. We take this very seriously because there are different aspects that are involved in this event, right? So one is, of course, is trying to see how you go and research on a particular theme, right? Since most of you are senior students, very soon you'll be probably in college and elsewhere. And if you're really doing something very professional, yeah, then it needs to be more research-driven stuff that you go and read up, explore, put together, and make a presentation. Cultural heritage and as well as technology deploying. So here we are. So we are basically from Amadpur. So we chose a locality which was in the. Hi, my name is Tahir, and it's been an honor to judge the competition for school students about making a PowerPoint presentation on the historic streetscapes of Chennai. And I got to learn a lot, and it's been, there were about 12 teams, and it's nice to see young people go out there, study the streets, study our heritage, study architecture, and get some understanding of the whole thing and be able to present it so confidently and so boldly. So I actually had a wonderful morning with the students, and I hope that they learned from some of the feedback that both Vincent and I shared. We covered a lot of areas in streets, including the architectural designs of the houses, then agraharams, then the small shops and medicinal shops in that street. On our interview, we found that the shopkeepers' generation depended on the shop as their source of income. Then we went on for the agraharam, where we found that agraharam was totally being spoiled by the modern buildings that are coming up. Then we followed the street name. Our street name was Palani Andavar Koil. Then we went on with investigating all houses in that street, where we found interesting facts about Thinnai and how the drain outlet system was being closed. And then from there we went on to see how the well was being constructed, where we found that due to the upcoming of floods, the wells were being closed. We are the students of SBI Metric, are proud to present speech and also research work about Mylapore. And we are so happy that we are presenting this PPT presentation or a PowerPoint presentation, and we take this opportunity to praise our motherland, Mylapore. Next, we took up on 5 streets: Adam Street, Muthuraman Street, and Shivagurunathan Street, and streets around the temple near Ramakrishna. Let's say about the Kapaleshwara temple, which was built upon the Dravidian style, and it was built by the King Vijayanagara. The first Kapaleshwara temple was demolished by the Portuguese to build a church. Then the Indians again built the Kapaleshwara temple, and it stands as a cultural and heritage marvel in Mylapore. We did about a street called TP called Street Triplicane, and the cultural fest which happens in Triplicane happens once a year, and there are different types of there's a procession which is held, and the procession has a cow and its calf in front, followed by the people of the street and an Nadaswaram beside. Then after all this, they play ancient games such as Palanguri and Paramapadam, and also they also dance for music, folklore dances, traditional Tamil Nadu folklore dances, that is examples of Mailatam, Kokal Kattai, and Paramapadam. Not Mailatam, this Tappatam, and that's it. We visited a house which is the most ancient house of this street, and the residents of this house had been living. The residents of the house were the 8th generation of the family, and they have been living for many decades. As there were no legal heirs, abundant wealth has been taken away by the Pathsarathi temple, and legal proceedings are being made by the family for obtaining their property.
So the house has never been renovated. The family is denoted by Hanumanchapalli and Bahichanapalli. The street has many legends, had many legends as their residents. One of them was Subramanya Bharati, who died in a tiny room in Talisinga Perumal Road Street. We also have the Bharatya Rhythm, where on his Memorial Day, 8th of December, a lot of school children participate in singing and dancing the praises of this unforgettable poet. Another legend is Mr. M.J. Gopalan, who is India's double international and represented our country in hockey and cricket. நாங்கள் பெருமாள்மடி ஸ்ட்ரீட் பற்றி பண்ணியிருக்கோம். இந்த பெருமாள்மடி ஸ்ட்ரீட்டுக்கோசரம் நாங்கள் நிறைய நாளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் நிறைய வீடுங்களில் பார்த்தோம். அதில் வந்து எங்களுக்கு பிடிக்காதது ஒன்றுனா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபுல்லாக கேஸ்ட் வைஸாக பிரிச்சுருந்தாங்க ஒவ்வொரு பில்டிங்கும். இது வந்து மென் ஃபார் ஐயர், இது வந்து மென் ஃபார் முஸ்லீம்ஸ், இது மென் ஃபார் கிறிஸ்டியன்ஸ். அதெல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அவ்வளோவா பிடிக்கல. நாங்கள் இருந்தாலும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். அந்த காந்தி பீக் பற்றிலாம் நாங்கள் சென்னையில் அந்த மாதிரி இடம்லாம் இருக்கான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் அங்கெல்லாம் போய் நாங்கள் நிறைய இன்டர்வியூ எடுத்தோம். நிறைய பேரோட எங்களுக்கு கான்டாக்ட்ஸ் கிடச்சிது. நாங்கள் நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். எங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவமாக இருந்தது இது. அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் நாங்கள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்த பில்டிங் வந்து வாஷர்மேன்ஸ் ஹவுஸ். அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் மொத்தம் அந்த ஃபேமிலியே 4 பேர் தான். அந்த 4 பேருமே அந்த தெருவில் இருக்க துணி எல்லாமே துவைச்சி அவங்க தான் அந்த தெருவில் இருக்க துணியெலாம் குழைப்பாங்களாம். அதனாலே அந்த தெருவில் இருக்கவங்க அந்த ஃபேமிலிக்கு வண்ணான் வீடுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. வண்ணான்னா வந்து தமிழில் துணி துவைக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம். அப்புறம் நாங்கள் கௌரிபா பற்றி பார்த்தோம். கௌரிபாவில் வந்து நார்த் இந்தியன் ஃபேமிலி ஆக்குப்பை பண்ணியிருந்தாங்க. மொத்தம் 6 ஃபேமிலி, அதில் ஒவ்வொன்றிலையும் 5 பேர் இருந்தாங்க. அப்புறமா நாங்கள் ஸ்ரீ ரங்கவிலாஸ் பார்த்தோம், ஒரு முஸ்லீம் ஹவுஸ் பார்த்தோம். எல்லாமே பார்த்து நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். The road we have chosen is LGN Road or Lord Govindas Road. So what we first did was we narrowed down on what road we were wanting to do. So therefore, when we searched in various Hindu articles, we found out that this road existed in an article written by Sri Ram V. So therefore, we searched a lot on the net and we found a few articles in Madras musings about Elgin Road. After which, we wanted to go and see what Elgin Road was like currently. So therefore, we went to Elgin Road at 4 in the evening, but unfortunately, it was deserted as all the shops were closed. But when we went 2 days later and in the noon at 11 o'clock, it was brimming with a lot of people, and therefore what we did was we interviewed many people in Elgin Road and we took more than 200 pictures, but in our PPT there would only be about 50 to 60 we had hand-picked. And this area was downtrodden and had mass poverty, but the main work done in this particular area was repair parts and HMV, LMV spare parts were given out to various dealers. So there were more than 20 to 30 shops whose pictures we had taken, who had done this LMV, HMV, who had these HMV, LMV shops. After which we came back and started doing our PPT. But the thing was, we found out that the street Elgin Road came from a family of the lords, which we completely didn't anticipate, and therefore we had to do our homework again. And therefore we found out that Elgin Road came from Lord Krishnadas, who was, Lord Labak Das, and whose father, Lord Krishnadas, was a Gujarati businessman who came and settled in India. Currently, the Lord family is not there, but the thing is, their siblings or their children exist. So we have not found out much about them, and as we had concentrated more on the street, and as people were downtrodden and in poverty, we thought of picturing their houses, and many of their houses were just sticks and bricks, and it was not that flamboyant. And another interesting house which we had seen was a lorry house, where the front part of the lorry was taken and it was made into a house. So this was something ingenious we had seen. And the streetscape that we chose to talk about was Butt Road. This choice was done because mostly people would choose North Madras and neighbouring areas like Georgetown and NSC Bose Road. But Butt Road is one of the lanes that you would visit every day but wouldn't notice that it has a rich cultural heritage.
So we did Butt Road and the bylanes of Butt Road. About Butt Road, we wanted to talk about mostly St. Patrick's Church and St. Thomas Mount, and also about the Juma Masjid and also St. Dominic's School. And also the fact is that there's quite a bit of Anglo-Indian population whom we could talk to and get information about how it was before independence. Thank you. We chose Gandhinagar because we did not have a lot of options. We chose in Triplicane initially, but it was denied to us, and so we had to resort to this. We tried our best to do the presentation, and all due credit goes to all three members of our team. We also like to thank Team Madras Day for giving us this wonderful opportunity. To Gandhinagar, well, I went to Gandhinagar and we got pictures of the region. The main most significant part, which I felt was the most important part of Gandhinagar, was how it developed from a paddy field sector into a major plant and into a major region of Gandhinagar. Because today we all know that Gandhinagar is famous for its businesses, its plant, and also has a good water resource through Buckingham Canal and the Adyar River. So it was mainly developed only through the Mudaliar families and the Alvarez families, and I felt that both these families had played a major role because the government had refused to do anything for such a paddy field sector. So they gained trade and agriculture, but today if you go to Gandhinagar, you can see that it is a major industrial sector now. And we chose the street, Armenian street, for this time, for the topic, oldest streets in Madras Day for Madras Day 2016. What we basically did was we chose specific days for each of us to go and visit the street. And one day all three of us together went and observed the streets. We actually, more than knowing about the route of the streets and all, we actually wanted to know about the buildings and the residences in the street. So we started from the St. Mary's Church. We started from the Armenian church and we ended in the Kachalishwar temple. So that's the street, and in between we went for the YMIA, Gokhale, all Oriental building, Binny Mills, etc. And it was really a great experience. We knew a lot. We also have a personal touch with the Armenian church, Armenian street. That is the St. Mary's street, which he spoke about. St. Mary's school that he spoke about. My father was an alumni of the St. Mary's school, and her grandparents had also been working in the YMIA hall, etc. So it was a great experience learning the past of Chennai, especially where we live in, and I think it's really important to preserve the monuments and heritage. So மெட்ராஸ் டேக்காக ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம். எங்கள் டாபிக் இந்த மாதிரி 10 வீடு ஒரே ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீடு எடுத்து அந்த வீட்டில் உள்ளே போயிட்டு இன்டர்வியூ பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு புது என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிறதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட்டு. இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் விஷால் நாங்கள் எடுத்த இடம் மயிலாப்பூர். மயிலாப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிகேசவ பெருமாள் சன்னதி ஸ்ட்ரீட்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் நாங்கள் போயிட்டு இருந்தாலும் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் கூட நாங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் தேடி பார்த்ததுல எங்களுக்கு அவ்வளோவா வீடு கிடைக்கல, 10 வீடு இந்த மாதிரி கிடைக்கல. அதனால் நாங்கள் மயிலாப்பூருக்கு போனோம். மயிலாப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடு இருந்துச்சு. அவங்க டெம்பிள் ட்ரஸ்ட் நடத்திட்டு வந்தாங்க. அந்த டெம்பிள் ட்ரஸ்ட்லேருந்து எல்லா வீடுமே வந்துச்சு. நாங்கள் 10 வீடு எடுத்துட்டு அதை இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மயிலாப்பூருக்கு அந்த ஸ்ட்ரீட்க்கு அந்த பேர் வந்ததே அங்கே இருக்கிற ஒரு டெம்பிள்னால தான். நாங்கள் நிறைய 10 வீடு மேலேயே எடுத்தோம். ஆனால் நாங்கள் எடுத்ததுலேயே எது நல்லா இருந்ததோ அது மட்டும் ஒரு 10 வீடு செலக்ட் பண்ணி எடுத்தோம். அந்த ஸ்ட்ரீட் பேர் கேசவ பெருமாள் சன்னதி ஸ்ட்ரீட். அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார். அவர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் மேக்ஸ் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்காரு. அவர் கிட்டத்தட்ட 60 வருஷமாக அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். நாங்கள் இந்த காம்படிஷனில் தம்புச்செட்டி ஸ்ட்ரீட் அந்த ஸ்ட்ரீட்டை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருந்தோம். இந்த ஸ்ட்ரீட் பற்றி நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணும்போது நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். இந்த ஸ்ட்ரீட் இது ரொம்ப சென்னையோட ரொம்ப பழையமான ஸ்ட்ரீட்டு. இங்கே காளிகாம்பாள் டெம்பிள்ன்ற ஒரு பெரிய ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டெம்பிள் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நாங்கள் இந்த ஸ்ட்ரீட் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணும்போது கற்றுக்கிட்டோம்.
ஏன் காளிகம்பாள் டெம்பிள் வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஏன்னா அங்கே அம்மன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் இந்த 3 கால் வச்ச அம்மன் எப்போதுமே அம்மன் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக தான் இருப்பாங்க. இங்கே அம்மன் வந்து மேல் பார்த்து இருப்பாங்க. ஸோ அது இந்த டெம்பிள் அதை தான் ஃபேமஸ். இந்த டெம்பிள் எப்போ பில்ட் பண்ணாங்கன்னு கவர்மெண்ட்டாலே கண்டுபிடிக்க முடியல. யார் கட்டினாங்க கூட இன்னும் தெரியல. அப்போது இந்த ஸ்ட்ரீட் வந்து நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து ஹார்பர் கிட்ட இருக்கிறதுனால நிறைய இண்டஸ்ட்ரி நிறைய வீடுங்களாம் குடோனாக மாறிடுச்சு. ஹார்ட்வேர் கடைங்க, ட்ரேடிங் கடைங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீட்டை பற்றி நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணப்போ நாங்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். நாங்கள் வந்து முக்கியமாக அந்த சவுகார்பேட் டாப்பிக்கில் தான் நாங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோம் மெட்ராஸ்டிக்கு. ஏன் சவுகார்பேட் எடுத்தோம்? சவுகார்பேட்டில் வந்து ரொம்ப பழமையான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. பழங்காலத்து கடைங்க, பழங்காலத்து மக்கள், பழங்காலத்து புத்தகங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பழசு. இங்கே வந்து ஆதி காலத்துலேருந்து மக்கள் இதே இடத்துல தான் வாழ்ந்து வந்துருக்காங்க. இடம் மாற்றி இடம் மகைந்து அப்படிலாம் இல்லை. எல்லாரும் இதே இடத்துல வாழ்ந்து தான் தன் குடும்பத்தை ஓட்டின்னு வராங்க. சவுகார்பேட்டில் எந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணு கேட்குறீங்க? சவுகார்பேட்டில் எடப்பாளையம் தான் எடுத்தோம். எடப்பாளையத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, எடப்பாளையத்தை நாங்கள் 2 இடத்த பிடிச்சோம். எடப்பாளையத்தை வந்து ராசப்பா ஸ்ட்ரீட்னும் மின் ஸ்ட்ரீட்னும் பிடிச்சோம். ராசப்பா ஸ்ட்ரீட் என்னது? ராசப்பா ஸ்ட்ரீட் வந்து ராசப்பான்னு ஒரு அருமையான முறுக்கு சுடுறவரோட கதை. அவர் வந்து ராசப்பா நார்த் சைடு போனார். அவர் வந்து வேலை வைப்பா. ஆனால் நார்த் சைடு போயிட்டு அங்கே பிடிக்கல சொல்லிட்டு சொந்த இடத்துக்கு திருப்பி வந்தார். திருப்பி வந்து தன் இடத்தை காணும்னு நினச்சார். திருப்பி தன் இடத்த காணும்னு நினச்சிட்டு அவர் நார்த் சைடில் பார்த்த மக்களையாச்சும் இங்கே கொண்டு வந்து இவரோட சொந்த இடமா மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு நார்த் சைடு மக்களை கொண்டு வந்தார். எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த இடத்த தங்கி இவர் வந்து ஒரு முறுக்கு வியாபாரம் செஞ்சு மிக அருமையாக வளர்ந்தது. இதனால் இந்த தெரு பேரே ராசப்பா தெருன்னு பேரை வச்சு இங்கே ராசப்பா என்று அந்த கடையை ஒன்று கூப்பிடுறாங்க. இந்த அருமையான முறுக்கு வந்து எல்லா முறுக்கு வர வித்தியாசமானது. சின்ன முறுக்கு நல்ல உணவு மிக்கோடதும் ஆரோக்கியமான உடையது. இன்னொரு சைடு நீங்கள் கேட்டது மின் ஸ்ட்ரீட்னா என்ன? மின் ஸ்ட்ரீட் வந்து ஆச்சரிய தெருவில் மின்ட்டுக்கு, அதாவது தங்கம் செய்கிறது, தங்கத்தை உருக்கிறது எல்லாமே இந்த ஆச்சரிய தெருவில் செய்கிறாங்க. இங்கே வந்து 100லேருந்து 200 பேர் வேலை செய்கிறாங்க இந்த கம்பெனியும் சொல்ல முடியாது. பெரிய இடம். அதில் ஒருத்தருக்கு ஒரு ரூமு. அவங்க ஒருத்தர் சில பேர் தங்கத்தை டாலர் பண்ணுவாங்க, சில பேர் வைரம் பண்ணுவாங்க, சில பேர் செயின் மாதிரி பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ஒருத்தர் வேறு மாதிரி செஞ்சுனே இருப்பாங்க. அப்படி செய்யும்போது கடைசியில் பார்க்கும்போது தான் தங்கம் வந்து கோல்டு பிஸ்கெட்னு கூப்பிட்ற மாதிரி அப்படியே க்யூபாக வரும் இவங்க இடத்துக்கு. இங்கே வந்து மற்ற கடையில் கோல்டு ஷாப் போகிற மாதிரி நீங்கள் செக்யூரிட்டி அதெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் நேராக போய் We are students of PS Senior here to present before you the history of the street Komati Bangla. It's actually like a sub-street near the Parthasarathi Koil temple, in which there were many old houses which were still not renovated. Actually, these houses were inhabited by poor Brahmins and Vaishnavas since the 100 years ago, and still dominated by such temple priests and their descendants. This street, though the houses are old, the infrastructure is very good and it has been able to withstand many other such natural calamities. And we went to the house twice. Once, for the first time we went, there were not many people, so we were not able to interview many of them. We just took photos. On the second day, we were able to meet many other people, and they were very cooperative in the responding to us. So thanking Madras for the wonderful opportunity given to us, because knowing about our own cities, like many of us don't know about our world heritage, and these kind of streets are like very rare in Chennai, and so I thank you for this opportunity to make us feel proud about our own city. Thank you. So our project was basically a streetscape about St. Patrick's Road and St. Thomas Mount. We first chose this road because of its history, mainly because it detailed why about the history of our British, that is the people who ruled us, and we felt that this was a place that most of the teams did not concentrate about. So to sum it up all in short, this place is mainly inhabited by Anglo-Indians, a cantonment area because the British were not able to house all their troops in Fort St. George. And there is the St. Patrick's Road church here, which is a very infamous church, and the Wellesley Church, a Protestant church. One of the main anomaly in this place is that both the Protestant and the Catholic church, they share a common wall, and then the people live harmoniously. There is also the school, and the people living there have an inclination towards community service. So, thank you. So we did not need to hear that for the 4th or 5th time. And I think all of you know that. So when you do know that, maybe your previous team or your previous
the group has done something like that, it's very important to pick up on that and immediately learn to quickly move past it. Pick up your certificates. Thank you for coming along and hope you had a educative time. Jawahar Vidyalaya from Ashok Nagar. Thank you for coming, guys, and participating. Bala Vidya Mandir from Adyar. Please come along and please be careful about the little things that we're giving you. We are the students of Army Public School, Chennai. We did our presentation on Butt Road and we won the first place. And we're really glad that we won it, and I'm sure we're really very happy about it. We would like to thank Madras Week and all those who had worked towards this. We would like to also thank our principal who gave us this opportunity. Thank you.